ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക് ചെയർ എന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെയറാണ്. എന്റെ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റും. പിന്നീട് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു. 2018 കേരളം പ്രളയത്തെ നേരിട്ട സമയത്ത് വീടിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ആശയത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആശയം YIP യിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും 3 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ആശയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ആശയം ലഭിച്ചത്. ഈ ആശയത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് YIP യുടെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും മെന്റൽ സപ്പോർട്ടും ഫണ്ടിങ്ങും YIP എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. +2 പഠിക്കുന്ന ജസ്റ്റിൻ ജോർജ് എന്ന കുട്ടിയുടെ ആയിരുന്നു ഈ ഐഡിയ. സ്വിങ്ങിങ് ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആടുന്ന കസേര. ഈ കസേര ആടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന യാന്ത്രിക ഊർജം വൈദ്യോർജമാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജസ്റ്റിന്റെ ആശയം. ഇതിനുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ്. അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് DC ആക്കി മാറ്റി ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാക്കി അത് മാറ്റി. ജസ്റ്റിനെ പോലുള്ള മറ്റ് കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റാൻ YIPയുടെ KDISCന്റെ സഹായം വളരെ സ്രോതാണ്. എവിടെത്തി? ഞാൻ എന്താ പാതി വഴി എത്തി. അവിടെ പോകുന്നില്ല പറ. अभी माइक ऑफ ചെയ്യാവോ?
സാറേ അഭിജിത്ത് നമ്മുടെ ചീഫ് സ്പീക്കർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. സീതാരാമൻ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാ തുടങ്ങാം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാർ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Very good afternoon, everyone. My name is Biju Parameshwaran. I manage Young Innovators Program for KDISC. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം 5.0യുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീമാറ്റിക് ടോക്ക് സീരീസിന്റെ 2ാം ദിവസം. സോ ഫസ്റ്റ് ടോക്ക് ടുഡേ ഈസ് ഓൺ ദി തീം agriculture and plant sciences. It's a very important theme. As we have seen over the years, most of the ideas of students have been submitted in this area. So apparently it's a very, very exciting area for all concerned. And our eminent speaker today, I'm very happy to introduce Dr. P. Sethuraman Shivakumar. He is the principal scientist, ICAR Central Tuber Crops Research Institute, Thiruvananthapuram. And personally, I'm also very proud that I live in Srigariam, and that is where the CTCRI is. Sir has experience of research of around 23 years, and his areas of interest: translational research focusing on technology commercialization and entrepreneurship development, 13 international papers, 35 national, 2 policy papers, and he has written 20 book chapters. Vast experience of 8 years in technology commercialization and IP management, 4 patents, and he has developed field intervention models for promoting tuber crops in the marginalized communities and tribal people in northeastern and eastern India. And extension models, field tools have been developed by him, 8 number. Policy support tools, 2. Fulbright postdoctoral fellow in 2013-14, and awarded Outreach Lecturing Fund from the Institute of International Education, USA, to interact with faculty and deliver a lecture on functional foods in India at the University of Hawaii during January 2015. He's trained on technology commercialization and entrepreneurship development from Florida State University, IIM Lucknow and Bangalore, and IIT Madras. So that is our distinguished speaker for today. Sir, we are extremely thankful to you for honoring us with this session, and now we look forward to hearing from you. Thank you. Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are. Yes, okay. So I'll just directly go to today. The idea of giving this presentation is like my talk will be on 2 phases. One will be like to introduce what are the background of this agricultural and plant sciences with respect to the YIP program, the background on which that all the agricultural and plant sciences projects will be evaluated. I'll be giving a brief idea about what is the background, and I'll be elaborating a little bit more on what exactly happening in Kerala, and then a little bit about what are the different kind of ideas. And much of the part will be like I'll be doing the, apart from the slides, experience sharing. Maybe like I will introduce 2 or 3 cases which I have been looking at, and what is the priority areas for Kerala, and from my own experiences I'll be explaining. But I don't have much of the PowerPoints, but I can share the experiences which will give you some idea about what exactly is happening in Kerala with respect to the agricultural entrepreneurship, especially the agriculture and plant sciences. And I'll be happy to have a lot of interaction with the students and other mentors, what are there, because we have been evaluating this agricultural ideas for several times, and even students also submitting it. They may have a lot of questions
in the area of the technical part. I'm talking about the technical part in the a kind of a business perspective, innovation and business perspective. With this background, I'll directly go to my presentation. Okay, sir. Screen kittunundo, sir. So are you getting this PowerPoint? Yes, we are seeing it. Yeah, okay. So Kerala, it's a very unique state when we are looking at the agriculture in Kerala. And there are several aspects which are very unique to Kerala because it all evolved from the history of Kerala. When we are looking at if you are looking at the history of the last 1,000 years, when compared to Kerala, when compared to the other states, even Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh, Kerala has a very unique kind of characteristics with respect to agriculture. Primarily, the major crops. I am giving a very brief nutshell about what exactly the Kerala we are looking at it. And this is the kind of state where the crops which we grow is of high value crops, like a paddy. Most of the like a paddy and paddy is a common crop for the food and our food purpose. And the primary income which is coming from the plantation crops and the spices and the fish. There are the three areas and rubber. So there are different, these are the different crops and other agriculture related things where you will be getting the farmers are getting the higher income. But if you are looking at the cereal crops and other conventional crops, including the vegetables, and most of the materials like the food items are coming from a neighboring state. And in the recent years, the government has taken many initiatives like Suviksha Keralam and several other initiatives where they are primarily focusing on the vegetable crops, self-sustaining vegetable crops, and very new kind of models were developed along with that. So the farming in Kerala, if you are looking at primarily, it's a kind of plantation crops where spices are grown, and as well as when you are looking at the other side of the plantation crop, it's a kind of homesteads. So the organized cultivation, like when you go to other states, like you can see a large area under a single crop, like a vast area coming under the plains and other places. So that is not the very common sight in Kerala. It's primarily, it's a kind of plantations along with that a kind of homestead kind of things. So it's a kind of integrated kind of farming systems where multiple croppings and other allied cropping, so many different type of cropping system and farming system models are being implemented. So when you are looking at the kind of the agriculture, so it is primarily directly proportional to the topography of the Kerala, like the climatic conditions of the Kerala and the soil types of the Kerala. So when you are looking into this kind of situation, the kind of problems, what are the problems, the kind of opportunities we are looking at is it's a slightly different from what we have in other places. To be very nutshell, very trends in Kerala is the total share of net sown area is about, it is actually reducing 57 to 53% net sown area, and the shift from the food grain to the non-food grains. I'll be telling in little bit more details in the coming slides. And if you are looking at the per capita consumption of different crops in Kerala and other states, the Kerala is the state which is topping the chart in terms of the amount, the expenditure under the food items per month. The per capita food expenditure in Kerala is both in urban area and in the rural area is highest in India. So that means that we are spending so much of money in food items, either to buying the food items, mainly from the other places, or in terms of the processed food items. So this is one reason where a government is investing a lot of money on the food processing technologies, because it's a primary among agriculture. Food processing is the top priority for the government, and a lot of money is being spent. So many programs are being implemented, and a lot of awareness programs and a lot of mentoring programs are happening for the entrepreneurs. So this is one area we are going away from
direct consumption of the rice, wheat, and other things to directly we are going into increasing the consumption or increasing the consumption of the nutritious products, increasing the consumption of the fruits and vegetables. It is being happening in the recent years. And only 27% of the agricultural households are reported agriculture the major source of income. In India is a 61%. നമുക്കിപ്പോ പൈസ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡബിളിംഗ് ദ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻകം ഒരു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് അവരെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സർവേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൂടി ഒരു സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഫാർമേഴ്സ് household, like a farmer is getting money from several sources, from the crops he is growing, from the livestock he is owning, and he is also getting money from his like a migration. Farmers are going for the migratory work, and farmers also going for getting income from other sources like a service. If you are looking at it, only 35 to 40% money is coming from the agricultural crops alone. So again, another 30% is contributed by the animal husbandry and livestock. So that, and again, about 25 to 30% is coming from the labor charges, like he is going and working in somebody's farm. So that means that the income which is directly coming from the crop by cultivating the crop is about only 35 to 40%. So that is the reason now government is saying, like in income, like if you are looking at the rural finance, like the amount of money which is given for the rural development, earlier it is actually proportional to the agricultural loans. Now the rural finance is not focusing exclusively on agriculture. They are looking at the other MSMEs, they are looking at the self-help group, they are looking at the farmer producer organization. So it is slowly moving away from agriculture, and they are looking to going towards a kind of processing, primary processing and secondary processing, and integrating the livestock based on the consumption patterns are changing. That's why the agriculture is also changing. And in Kerala, there is a dominance of small and marginal farmer. The landholding size is very less. It's a 0.18 hectares. So we have a very small kind of landholding in Kerala. So this is a kind of situation, the farming kind of situation where the farmers are in Kerala are actually working, or the issues which farmers are facing at their own level. And again, the government kind of priorities are primarily looking at this kind of context, this kind of environment where the land availability is low, labor cost is high, and very little income is coming from agriculture, and the total geographical area is actually reducing over a period of years. So what are the other kind of issues which our Kerala agriculture farmers are going is, the primary thing is the shortage of agricultural workers. There is an increasing trend of migrant workers from other state to Kerala, not only for agricultural purpose, for other purpose. And there are the people who are available from Kerala for agricultural work is very expensive, and only some kind of crops which the output is very high, where the income is very high, the farmers are able to engage the agricultural workers. Second thing is the storage. Plenty of water is there, but irrigation so we don't have sufficient storage capacity. That's why government is looking at the building the dams and providing other watershed kind of program, so that the water availability for agricultural purpose is not affected. And again, low productivity of many crops, especially paddy. Government has made so many programs for the paddy. And again, this unavailability of appropriate technology or low level of technology development. നമുക്കിപ്പം കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് ICR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ CTCRI ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിഷറീസിലെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, CMFRI, CIFT, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓയിൽ പാമ്പിന്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പാലോടുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് എല്ലാം കാസർഗോഡെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ സ്പൈസസ് കാലിക്കറ്റ്, ഒരുപാട് നമുക്ക് ICR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ഒരു 4-5 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്, സോ there are plenty of technologies are available in Kerala. Only thing is it is not accessible to the farmers.
അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ CTCR തന്നെ എത്രയോ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷിക്കാർക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ടെക്നോളജീസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്റൻസീവ്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൈസ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജീസ് ആർ നോട്ട് adequately accessible to the farmers. അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ബട്ട് വി ഹാവ് സഫീഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത് പറയാം, KSIDC നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ മുമ്പ് 2-3 വർഷത്തിന്റെ മുമ്പ് they have a innovation platform. അതിന്റെ അകത്ത് they were actually taking the technologies from international universities like a Cornell University and other, even KAL that system ഉണ്ട്. They are actually signing MOUs with the different international universities and they have very good collaboration with other other ICR institutes and other states. നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the accessibility and the willingness of the farmers to utilize the technology is one of the issue there. So again, one is a low level of utilization of the micro propagation methods. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഹോസൂർ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഹോസൂറിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരുപാട് ബനാനയുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നോളജീസും ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലെയും ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് എടുത്തിട്ട് അവർ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി, എസ്പെഷ്യലി ദ ബനാന ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നോളജി. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഉണ്ട്, കേരളത്തിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല. സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ utilization of these micro propagation technologies. So Kerala has very good institutions like biotechnology institutions, and then all the ICR institutes here. We have very good biotechnology lab, and we have protocols for all the crops. Even if it is not there, we can bring it from the other ICR institutes. But the only thing is the adoption and utilizing the micro propagation technology for doing the business or improving the agriculture is very, very less. നമുക്കിപ്പം ട്രേസബിലിറ്റി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രേസബിലിറ്റി മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ കളിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോസ് നൗ വി ആർ going for a very exotic kind of fruits, and then there are so many exotic fruits in Kerala, and like that some Indian fruits are exotic in abroad, like mangoes, like so when they are consuming these mangoes which are produced in Kerala or other places, so they will be knowing that it was produced at the farm in Kasaragod or the farm in Ernakulam. So it is like we have to look at the how the technology is going, where it is grown, and where it is being transported, and where it is being consumed. So this is one of the area where like the people who are having a little bit more money to buy the products, especially the organic foods and others, they can go for the traceability and predictability. And one more thing is coming, like in Kerala, like the market, the domestic market in Kerala is primarily, especially the agriculture, is driven by the convenience and safety. So now in Kerala, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലൂലുമാലിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും മാലാ തിരുവാങ്കൂർ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കുന്നിലുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we can see that some processed and frozen food items and other many items are there which you will not see in Tamil Nadu market. You may see in like a Bangalore market, you may not see in Tamil Nadu market, because the frozen foods, the variety of frozen foods consumed in Kerala, it is very high, and every time we are looking at the safety of the food items. Like ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു, ഒരാള് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ മിൽമയുടെ പാല് തന്നെ വേണം, അതിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ഷവർമ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിക്ട് റെഗുലേഷൻ സിസ്റ്റം, as well as there is an awareness for the people to get the quality food, as well as at the same of it is having a good quality food, safe food. So this is a kind of awareness which is not much in the neighboring state of Tamil Nadu, or I will say that in Karnataka, but it is much more a kind of in Kerala, because നമുക്ക് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി it is a business opportunity. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ, ഇതാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. യു ക്രിയേറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം വേർ യു വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് സം മെഷീൻസ് വിച്ച് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ്. ഇതാണ് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ലോ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി വാട്ടർ. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ്.
ഈ സ്മാർട്ട് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഇത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം we can go for a precision agriculture kind of things there. And again, low productivity of main crops, you go for some kind of like nutrient management techniques, like നമുക്ക് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ like foliar micronutrients ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ we can go for some kind of companies which will give you little bit of profit, which much more than, and it also helps the farmer. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് these are all basically a kind of business opportunities. ഇത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ we are looking at the environmentally friendly agriculture. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ്, ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. we have to go for an organic kind of agriculture. ഈ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ CTCR തന്നെ ഒരു ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ട്, നന്മ മിന്മ ശ്രേയാണ് ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ we have so many other biopesticides from trichoderma. അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. So you will be having a multiple kind of biopesticides either in the form of microorganism or directly coming from plant origin, like neem oil and other നമ്മുടെ കസാവ ഇവിടെ നന്മ മെന്മ ശ്രേയ അതെല്ലാം they are directly coming in a plant extract. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് ഉണ്ട്. ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാസ്പും ചെറിയ ലൈക്ക് ട്രൈക്കോഗ്രമ്മ, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരുപാട് they are actually killing the invasive kind of insects. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് we can go for a kind of environmental friendly and we can go for some kind of environmentally sustainable kind of technologies. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ കേരള. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് we have 3 kind of markets for Kerala, especially ഞാൻ നമ്മുടെ കപ്പയിൽ തന്നെ പറയാം. സോ നമ്മുടെ ഈ കപ്പയില് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു പോയാൽ ഇതിന്റെ അത്ര ഒരു കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. It is used mainly for production of the starch and sago, especially in Tamil Nadu. അത് starch and sago ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് that is used for, sago is used for consumption purpose in Western India, and the starch is used for an industrial purpose. Okay, so what just a minute, there is some small. Okay, so what is the now when we go beyond our Kerala, നമുക്ക് ഈ കപ്പയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറെ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്നാക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് വി കനോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദി കേരള or some parts of Tamil Nadu. So the industries are not scalable. നമുക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, മാക്സിമം ഇൻ ഗൾഫ് റീജൻ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് റീജൻ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ബിക്കമിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദി കമ്പനീസ് ഇൻ കേരള. So you can produce the crop here, you can make any value-added product, you export to the other countries, mainly for the consumption of the people from Kerala, origin of Kerala or India. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ചിപ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, സ്നാക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. They are all like a frozen cassava, all frozen vegetables, all are going, because Lulumal is the primary agency which is outsourcing the frozen products and shipping to the different Gulf region and other places. So ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രോസൺ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have very limited technologies available for the, especially for the to meet the export market. നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് either we have to go in a frozen form or you have to extend the shelf life of the products in a natural form. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പറയാം. എന്റെ ഒരു 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് ലൂലുമാളിൽ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പുള്ളി ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലൂലു ഒരുപാട് ഫ്രോസൺ കസാവാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിന് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എല്ലാം മാറിപ്പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they don't want the frozen form of the cassava. They want
natural cassava with extended shelf life. അവർ ചോദിച്ചെന്തെന്ന് പറയാമോ, ഈ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പയുടെ കിഴങ്ങ്, സോ അതിന്റെ സ്റ്റോറബിലിറ്റി കൂട്ടണം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും. പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വി നീഡ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി ട്യൂബർ, ദറ്റ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി കസാവ ട്യൂബർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈ എ മന്ത്. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദി either with Lulu or with other companies to extend the, നമുക്കിപ്പോ PPD resistant, PPD tolerant ഒരുപാട് lines ഉണ്ട്. You can extend in a ambient temperature, you can store the tubers up to 10 days without any much damage. That means that we have extended the shelf life from 4 days to the 10 days. നമുക്ക് ഒരു 6 ദിവസം കൂടുതലായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് we have the technology. So we need to have some kind of technology where any kind of agricultural products can be stored in a natural form for extended period of time, especially the vegetables and tubers, fruits, vegetables and tubers. So we need to have a kind of technology. Second thing is wax coating. Wax coating എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബേഴ്സിന്റെ വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ they are want some kind of a specific wax coating technique. നമുക്ക് ഈ ട്യൂബർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് there will be some damage. സോ ഡാമേജ്, ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അവിടെ ഡീസ്കിന്നിങ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ദേ വാണ്ട് ടു ഡു ദ വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഓഫ് എവറിഥിങ് വിതൗട്ട് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി ഡാമേജ്, ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു അബ്രോഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഹൗ വി ആർ ഗ്രോയിങ് ദ ട്യൂബർ ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് ദ ട്യൂബർ. സോ വി നീഡ് ദ ടെക്നോളജി ഫോർ harvesting the tuber in a proper way without much damage, and again doing the wax coating so that it will take care of the cracks and other things which are there in the tuber. So most of the time നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. So we need to have some kind of solutions which will address the industry needs as well as the meeting the demand of the people. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളത് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബർ ക്രോപ്പിനുണ്ട്. ട്യൂബർ ക്രോപ്പ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ക്രോപ്സിന്റെ അകത്ത് we have the people in other countries, especially in the Africa and other countries, they want low cost products. അവർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് വേണം, പക്ഷെ അതിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. they can make sachet. So I can give an example. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഒരാള് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. they called from അങ്കോല. ഈ അങ്കോലയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആള് പറഞ്ഞാൽ they want a baby food. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് മിക്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലോർ, അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസിങ് ദി 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഈ കസാവ, കപ്പ ഒരെണ്ണം, ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഒരെണ്ണം, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മൊറിങ്ക. ഇത് 3 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മൾ ഒരു ബേബി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടെക്നോളജി അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കും. Because what they say is these 3 ingredients are only available in Angola. So that any technology which is developed here, it has to be easily transferred to African countries. ഇത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ചില പ്രോജക്ട്സ് the technology which is coming out of your projects will be going to the African countries or any other country. So you have to look into a kind of the technological needs of the other people, because you are offering solutions for the international community. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, you are offering solution for the international community. മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞാൽ you need to send the raw material for the factories which are operating in other countries. ഇതിന്റെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ തായ്വാനിലിருந்து ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെലിഗേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡഡ് ബൈ ചൈനീസ് സയന്റിസ്റ്റ്. അവർ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റീസൺ ആണ്. ഒരെണ്ണം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നു. ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രം കസാവ, കപ്പയിലെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി. രണ്ടാമത്തേത് അവർ പറഞ്ഞത്, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് സെൻഡ് മീ ദറ്റ് മിനിമലി പ്രോസസ്ഡ് ചിപ്സ് ഓഫ് കസാവ, ഡ്രൈഡ് കസാവ ചിപ്സ് ടു their countries so that they will be producing the ethanol. അവർ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ഇവർ 25,000 ഹെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീസ് കിട്ടുമോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയില്? നിങ്ങൾ ലീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് യു ഗ്രോ ദി കസാവ, യു കൾട്ടിവേറ്റ് കസാവ, harvest the tubers, cut this into small chips, dry it, you send the dried chips shipments to the Taiwan,
and as well as Hong Kong, then in Thailand. So Thailand, Hong Kong, പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ എത്തനാൽ ഫാക്ടറി. They are producing ethanol from cassava. പക്ഷെ അവർക്ക് റാ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നില്ല. സോ അവർക്ക് റാ മെറ്റീരിയലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവരുടെ കൺട്രിയിൽ വരുന്നതെല്ലാം വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് സോ ദേ നീഡ് ദ ഡ്രൈഡ് cassava chips shipments to their country so that they will be using this as a raw material for producing the ethanol. സോ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചത് can you lease out to some 20,000 or 25,000 hectares in your land so that we will be coming here and producing the cassava and will take back the material from here. So that means that you have a you need to have some kind of technology. You convert these tubers or some other things into some minimally processed food and export to the foreign countries. So there are several ways, like നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, you have to have some kind of ideas which is not only solving the problems of Kerala, you have to have some kind of idea which is solving an international problem, because any agricultural system which will not survive if you don't have a strong and very prospective and lucrative export market. So we are living in a world that export is going to be one of the key determinant of our sustainability of the agriculture, current and future. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവില് ആന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ നമുക്കെല്ലാം പാഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പൾസസ് ഉണ്ട്, ഓയിൽ സീഡ്സ് ഉണ്ട്, വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇത്ര ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിന്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ അറിയാമോ? പെർ ഹെക്ടർ ദി amount of money the farmer is earning per hectare. In case of cereals is about 40,000 rupees. In case of pulses it is about 30,000 rupees. In case of oil seeds it's about 49,000 rupees. In case of fruits and vegetables it is 3,30,000 rupees. നമുക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ കൃഷിക്കാരർ പറയും, നമ്മൾ ഇതിന് പച്ചക്കറി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, മറ്റൊന്നും വേണ്ടാന്നാണ് പറയും. സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഈ പ്രോസസിംഗ് അല്ല. നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ now people are going with, that's why Kerala has more number of area under rubber, more area under arecanut, and focus on coconut. Coconut is primarily for food purpose, but still it has a lot of money. And we are going into a kind of terrace gardens and other kind of gardens, so that the return will be almost 10 times than your cereals. The fruits and vegetables you are going to get 10 times more money than the cereal, provided you have a very strong market. രണ്ടാമത്തെ ഇത് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു വലിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ദ 20 almost like 20 years data. Like you can see the consumption of the rice and cereals are coming down by 16.3%, and meat is increasing by 23%. Per capita consumption of the different items and per capita consumption of the fruits and vegetables are increasing by 21%, and per capita consumption of the milk is increased by 11%. നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കൺസ്യൂമർ ട്രെൻഡ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടത് they want meat, they want milk, they want the fruits and vegetables. Naturally, the priority for the farmers or priority for anybody will be based on the consumer trend, because we are looking at the consumer demand of the different agricultural products. So these are the different trends which are happening in agriculture in Kerala. And നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി they have taken a lot of initiatives in the recent years, and very so many years they are doing it. International Year of Enterprises last year, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, how the coconut oil industries in Kerala become self-sustainable. കുറെ ആൾ വായിച്ചു കാണാൻ ഞാൻ പറയാം. So the coconut oil is basically in the till 2 years back, there is a center in Kangayam district of in Tirupur. They are the central area where so many oil industries are there. Like ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കൊപ്ര വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യും. So most of the oil which is sold here is slightly a kind of unbranded oil. നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് അത്ര ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല. So when this program was announced,
then when this program was implemented last year in 2022, there are so many like a grassroots level oil making industries were created in Kerala. So അവിടെ ഇപ്പം ചെറിയ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു 4 coconut oil industry വന്ന സമയത്ത് what are the coconuts produced in those town, they are being absorbed into those kind of like a localized oil mills. So because of this trend, like the industries, the coconut, like oil industries in Kangayam, they are unable to source the copra material from Kerala. So there is a increasing demand for the copra inside the Kerala for the localized industries developed because of this program. So now the industries which are constructed, like the oil mills which are there in Kangayam, they are running in loss. Many of them are being closed. This is one of the policy intervention which has created a kind of small industries there, but the government is able to utilize the coconut which is produced here for its own purpose. Like you are creating employment, at the same time you are also meeting their local industrial needs by creating some kind of entrepreneurship. So this is a kind of policy, favorable policy. Government they are creating a kind of favorable atmosphere, kind of environment where you can create a small scale industry, but you need some kind of innovative idea. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ 6,468 startups are there. India, almost like 1/3 of the startups which are available in India. The startup mission is doing excellent work because one of the premier institution incubators in Kerala. Kerala is the, I think, first state to start a incubator and make a startup mission very early. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ 6,468 ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ അകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് 600 അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഹൈ വാല്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. So that is one of the reason is like you don't have a very creative and innovative idea which will cater to the needs of the Kerala as well as cater to the needs of the export market. So so I will tell you one example. Synthet is a company which is actually which is focusing on spice. About 60 to 70% of the global trade of the spices is controlled by the Synthet. Synthet is in Kerala only, in Kochi. So we have such a kind of, and Lulu Mall is one of the facilitator for agricultural products. Even the frozen export market, all products, maximum it is going through the Lulu Mall. So there even namakku CTCR product undu, cassava pasta. This pasta nu parnal nammade kappayil irundhu undakkunna pasta aanu adu. അത് ഒരു ടെക്നോളജി ഇവിടെ ബ്രഹ്മ ന്യൂട്രിമെന്റ്സ് ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ they are all sending the material for export through Lulu Mall. So anybody who wants to make some innovative product, they want to go into a kind of export, Lulu Mall is directly or indirectly associated with it. So namakku angana oru system undaya samayathu we need to create some kind of startup, some kind of industries which are meeting the both industry local needs as well as the industry needs. Pinne ivide Keralathil ninnu 63 incubator undu, ningal kettittundavu. Ee incubator nu parayunnathu, incubators are primarily a kind of institutions which are converting the rough or raw ideas into viable enterprises. Ee incubator ee koli irikkunna 21 naal undallo, this all incubators, they will take you and they will take care of you with, provided you have a very good idea. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്നായിട്ട് ഇപ്പം KDISC തന്നെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are also linking with the Kerala startup mission. So these good ideas, these viable ideas will be taken as a project. Either you can get money for developing the idea to the proof of concept or developing the idea to some kind of farm which will be commercializable. So namakku angana oru cheyna samayathu you have several funding agencies. Ee startup mission la oru funding agencies funding undu. Pinne Kerala Institute for Entrepreneurship Development avarellam oru namakku sensitization training, skill training oru kodukunu. How to create enterprise, how to convert the business idea into a proof of concept and then minimum value product. From there, how will you take, then what are the regulatory requirements are required, how to do the registration. Avarellam namakku avade KDISC ilum oru paranju kodukunundu. Pinne agriculture nu paranjal ee SFAC NABARD
they are promoting the farmer producer organizations. ഈ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷിക്കാരുടെ തന്നെ അവരെല്ലാം മെമ്പർ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടൈപ്പ് ഒരു ഏജൻസിയാണ്. പക്ഷെ ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവും FPOക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട്. ബട്ട് ഈ FPO ഉണ്ടല്ലോ, FPOs are registered under a Companies Act. So they are actually looking at a kind of commercial way of looking at the entrepreneurship. So, but നമ്മളിപ്പം YIP ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐഡിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ CTCL ഒരുപാട് YIP പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. So if you are having some good idea, first thing is it will be patented. Once it is patented, it will be going to an industry which is preferably in Kerala, either as a technology component or as you yourself can create a kind of business. Isn't output nu paranjal ideas and output nu paranjal this technology you yourself can create a business and directly involved into the business, or else you can take this, patent it and license this to a companies in Kerala. So they will convert this into a kind of a commercializable product and they will be getting it. So there are many ways like the output of the idea can be utilized. So and there are many agriculture technology organization or another Kerala Agriculture Universities under, that's one of the world class universities. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ തന്നെ CTCRA കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഉണ്ട്. പിന്നെ പാലോടിലെ ഓയിൽ പാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ TVGRA സ്റ്റെക്കിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ CPCRI ഉണ്ട് കാസർഗോഡ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ്. CIFT സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫിഷറി ടെക്നോളജി, അവർ ഫിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ they have a very good refrigeration system. പിന്നെ CMFRI, there is a spelling mistake, Central Marine Fisheries Research Institute, Indian Institute of Oil Palm at പാലോട്. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെ ICR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റെക്കിൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉണ്ട്. So we have sufficient number of technologies which are for students to interact with the scientists, and we also have almost നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. CTCR തന്നെ 2 ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, SFACD ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ CPCRA അവിടെയും അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, ISR ഉണ്ട്, CFT ഉണ്ട്. You wherever you are going, you can get the idea and you can also work with them, like they will also help you to get some kind of incubation support. So namakipam just I have given a broad perspective about the agricultural systems and other facilities in Kerala. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ because I have been working with the KDISC for almost 3-4 years. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I have been an evaluator for several programs. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is a kind of person, what is a kind of idea we are looking at it is we need a person who is a technopreneur. So technopreneur is a bold, imaginative deviator. Just I am giving an example. നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് what is the type of person you are supposed to be, what is the type of business you are looking at it. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. 4-5 types of entrepreneurs are there. Agripreneur, ഈ agripreneur എന്ന് പറയുന്ന ആള് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസിക്കലി ഈസ് എ ഫാർമർ ഡൂയിങ് സം ബിസിനസ്. അവർക്ക് ഇപ്പം സപ്പോസ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ തന്നെ കുറച്ച് പൈസ അവരുടെ ഇതിൽ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ പശുവുണ്ട്, അതിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയി എടുത്തിട്ട് അവർ they are converting this a cow dung into some kind of vermi compost or composting. That is called agripreneur. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഗ്രിപ്രൂണറിൽ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് അഗ്രിപ്രൂണർ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആള് എക്സ്ട്രാ വാട്ട് എവർ എക്സ്ട്രാ ഈസ് കമ്മിങ് ദേ ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു അണ്ടർ അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ അഗ്രിപ്രൂണർ. പോർട്ട്ഫോളിയോ അഗ്രിപ്രൂണർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് he will be like a very top class person. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MSME ഉണ്ട്, മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്. അത് ചെറിയ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ യൂണിറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡയറി യൂണിറ്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്, ബനാന പൗഡർ മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്, പിന്നെ ചിപ്സ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയ സൈസ് ഒരു MSMEന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട്, like how much money you are investing under the different categories. Third one, you can go for the self-help group. നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയിലെ ഒരുപാട് self-help group ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. then startups. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the techno entrepreneur, anybody who is having an imagination, innovative mind, and who can see the foresight for the next 10 years,
so that he will be understanding the needs of the market, needs of the people who are in the by today, tomorrow, and the day after tomorrow, even for the next 4 or 5 years. And he is developing a kind of technology, or he is creating a kind of technology that is going to sustain for the another 5 to 6 years. നമുക്കിപ്പം ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇന്ന ബിസിനസ് മാത്രമല്ല. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് you will be having a very vague business model at the beginning, and maybe after 2 or 3 years you will be having a very good business model, and your startup profit എന്ന് പറയുന്നത് you will be getting profit only after 3 or 4 years. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ജെയിംസ് ജോസഫ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365. പുള്ളി IBM എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കയിൽ തന്നെ ഒരു പുള്ളിക്ക് ഒരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചക്കയുടെ അടുത്തിട്ട് ഒരു ഡയബറ്റീസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി KSIDC നിന്ന് കുറെ ലോൺ എടുത്തു. പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്നിട്ട് പുള്ളി അതിന്റെ ഡയബറ്റിക് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പഠിച്ചെടുത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ മേടിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he is now making the powder, jackfruit powder, that is jackfruit 365, that is being promoted as a healthy food ingredient. That is one of the area in agriculture. There are so many kind of business things are there in agriculture. Functional foods. Functional food means the food which is having an added health benefit. For example, if a Maggi and masala noodles unde, that is ordinary noodles. If a Maggi and atta noodles unde, pinne vegetable noodles unde. So all these Maggi atta noodles and Maggi vegetable noodles are having some additional health benefit. That is called the functional food. So you have a large functional food market in India. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽസ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ദോശയും അപ്പവും പിന്നെ ഇടിയപ്പം എല്ലാം കഴിക്കില്ല. They want some kind of breakfast rings, or they want noodles, they want pasta. So they all are coming from a cereal based products. Namak wheat, it is primarily coming from wheat. Now we also have from gluten free products from cassava in the breakfast cereal segment. Yeah, first പറഞ്ഞത് functional food, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് breakfast cereals, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് healthy ingredients ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ healthy ingredients എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are some kind of food additives or some kind of food additives which are having the healthy properties. നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കാണല്ലേ ഈ resistant starch. ഈ resistant starch എന്ന് പറയുന്നത് normally when we consume some food, so if it is like a carbohydrate rich food, within 5 to 10 minutes or 15 minutes it will be digested and it will be absorbed into your blood. Resistant starch nu paranjal, if you are using resistant starch like a banana, resistant starch is there in banana for preparing some item like a cakes or something, so the digestion rate will be very slow. So that means that you are consuming now, it will be slowly absorbed into your sugar, your blood. The sugar is absorbed into blood. So that means that it is very good for the people who are having diabetes problem. So there are two things, sir. One is the quantity you are consuming and the break between your breakfast and the lunch. So namakippo ee food processing lo oru valliya oru innovation nu paranjal, we are looking at the two things. One is satiety and satiation. Ee satiety nu paranjal enna ariyamo, when you are consuming something you will get the fullness at one level. നമുക്ക് എപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 4 ഇഡലി കഴിച്ചാലേ അവർക്ക് ഈ ഫുൾനെസ് കിട്ടും. ചില ആൾക്കാർക്ക് 2 ഇഡലി മതി, ആൾക്കാർക്ക് 10 ഇഡലി വേണം. അതിന്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവർ പറയും ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് 2 ഇഡലി മോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മാക്സിമം അവർക്ക് അതുവേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഡലി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർ 2 കഴിക്കില്ല. അവർക്ക് ചെന്നൈ ഇവിടെ നോക്കി ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കും, പിന്നെ അവിടെ ആരെങ്കിലും പോയാൽ 4ാമത്തെ കഴിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വാട്ട് എവർ ദേ ഹൗ ടു ഫീൽ ഫുൾനെസ്, ദ സ്റ്റൊമക് ഫുൾനെസ്, നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഇഡലിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് 1 or 2 ഇഡലീസ്, then you will feel that your stomach is full.
That is one of the going to be one of the food processing innovation in the future. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലഞ്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 3-3.5 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. So now we are looking into kind of some technologies where you will consume only breakfast, skip lunch, and directly you will go to snacks or dinner. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് you want to have some kind of food items where it is slowly digestible over a period of time. So that means that these are all the things where and again portion size. ഈ പോർഷൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 2 ഇഡ്ഡലി 4 ഇഡ്ഡലി, നിങ്ങൾ 4 ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന ആള് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇഡ്ഡലി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ഫുൾ ആകും സ്റ്റമക്ക്. So we are trying to reduce the portion size. We are trying to reduce the digestion rate. We are trying to make the people skip the lunch so that your health will be in proper shape. ഇതെല്ലാം പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് ഈ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് that which is more innovative at the same time. അത് നമുക്ക് അത് ഫീസിബിലിറ്റി കൂടി കാണണം. അങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്നോവേഷൻ മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് വെറുതെ ഇന്നോവേഷൻ മാത്രം പോരാ. നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എല്ലാം വരും, പിന്നെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളൊന്നും കാണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ we will have some kind of innovations which cannot be converted into a product. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ഈ സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ത്രൂ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം. നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു IoT ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡിവൈസോ ഏതെങ്കിലും കാണും. നമ്മുടെ CTCRലെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇക്ര. ഓക്കെ, ഹലോ so I will close it. Yeah, sure. Okay, sir. So you can go for some kind of precision agriculture technologies. നമുക്ക് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് we can control the way we are doing the agriculture. അങ്ങനെയും ഒരുപാട് ലൈൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. So now we are coming to the final slide. നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ whether you go for an idea or opportunity, ഈ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if your idea has some kind of business potential where somebody is there to buy your product, then it is called an opportunity. വെറുതെ ഐഡിയ മാത്രം നമുക്ക് പോരാ. So in നമ്മുടെ evaluation വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം technology innovation that should be innovative. It should have an impact on a larger scale, not in a smaller scale. And business viability means you have to get the break-even point in the 1.5 to 2 years. You have to achieve the break-even point. Then immediacy, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ how much cost the idea is having requested, and the market potential of the idea, and finally the TRL level, technology readiness level. നമുക്ക് ഒരുപാട് TRL ലെവലിന്റെ നിങ്ങൾ DSTയിലെ വെബ്സൈറ്റ് അതിന്റെ നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So these are the different areas where KDISC is looking at the idea, whether it is an idea or opportunity. So with this, I will close my presentation. I'm sorry, I have taken a little bit more time for this. Any questions? So thank you, Dr. Sethuraman Shivkumar sir, for that insightful talk. I think you provided a lot of tips on what are the things that ideators should be thinking about, not only agricultural produce, but processed food, and especially with foreign markets in mind, and also the potential. You also hinted about the Kerala Startup Mission, which is the largest startup in Asia as per the statistics, and they are our close partner of KDISC also. So we directly give a connect to these people to the winning teams to start up for investment and other further activities. I'm sure a lot of people must be having questions here, but I think there's a little time constraint. We are due for another session. So I would suggest we take all the questions and we will have a mechanism of getting in touch with you. Right? So I would request the participants, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് questions ഉണ്ടാവും. We'll open a channel for a discussion with Professor at his convenience sometime soon, right? Because now we have reached 5:30. Is that okay, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much once again from the part of KDISC and YIP for your time. Thank you. Thank you. Srijit, do we have the next speaker here?
Or Nipun, yeah. Devika madam. Hello, good evening all. Madam, okay, ma'am, let me just give a quick intro for the people who are here to listen to the talk. So, YIP Young Innovators Program 5.0 Thematic Talk Series രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. And the talk is on the theme of modern medicine and biomedical technology. And the eminent speaker who will be sharing her thoughts with us is Dr. Devika J, Assistant Professor Physiology, Government Medical College, Thiruvananthapuram. Quickly, she is a faculty of KDISC, University of Kerala, Nodal Officer COVID Vaccination, Government Medical College, Pathanamthitta, Nodal Officer Student Support and Guidance Cell, Government Medical College, Coordinator PKR Warrior Academy for Medical Humanities, Government Medical College. And over to you, ma'am. Thank you. Thank you, sir, for the kind introduction. And thank you, KDISC, for this wonderful project that you are on. Shall I put my video on, or would you like it without my video? Yes, please. Okay. Put your video on. Okay, thank you. I'm not very sure how it works. This is probably my first time with a video. Yeah, we'll guide you. Yeah, we can see the screen. Yeah. Yes, okay, fine. I hope it's all right with you. Okay, moving on to our thing today. I'm extremely happy to work with KDISC, and more than that, I'm honored to be here speaking to you about modern medicine and biomedical technologies. I guess the students, the participants are from varied background, right? Doctors ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പറയാമോ? Unmute ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? Medical field. Yeah, you can raise your hands. Okay. Something like that. Any medical students, doctors? No. അപ്പം കൂടുതലും പേര് സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് മാഡം, നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ്. ജേം തിയറി ഉദ്ഭവിച്ച ആ സമയത്തോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് റോൺജൻ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചതും ECG ഹാൻസ്ബർഗർ ECG ഐന്തവും കണ്ടുപിടിച്ചതും EEG ഹാൻസ്ബർഗർ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. അപ്പം കാലത്തിന് അതീതമായി തന്നെ ടെക്നോളജിയും മെഡിസിനും വളരെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കൂടി കാലക്രമേണ ഇത് വളരെയധികം ഒത്തുചേർന്ന് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോണിക് ഹ്യൂമൻസ് ആകും എന്ന് തന്നെ ഒരു പഠനശാഖ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബയോണിക് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് അനുപാതകമായിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് മെത്തേഡ്സ്, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവാം, ജനറ്റിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ മുന്നോട്ട് ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് വളരെയധികം പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ KDISCന്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പുതിയ innovations should be based on that knowledge. How much influence technology has on modern medicine എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ടോക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഈ ഒരു സെഷന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ബേസിക്കലി 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന്, മെഡിക്കലും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നോളജി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല ഒരു സർവീസ് ആണ്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിലെ സാമൂഹികത നമുക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആരോഗ്യ മേഖല. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അതിനൂതനമായ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും തന്നെ കുട്ടികള് നമ്മുടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ കാരണം മരണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇംബാലൻസ്, ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഇംബാലൻസ് വളരെ അധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് നമ്മളത്. ഇപ്പോഴും അധികം മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസോ ബാക്കി ഏത് നൂതനമായ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കുറെ അധികം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ആ ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. 2, ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത തലമുറ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അടുത്ത 10-20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ പോകുന്ന മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജീസിൽ ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ രീതിയിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ടു ഹെൽത്ത് കെയർ വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു എത്തിക്കൽ ലീഗൽ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് കാര്യമായിട്ട് വേണം. അത് വളരെയധികം ശാക്തീകരിക്കണം. ഇതുവരെ എത്തിക്കൽ കൺട്രോൾ ട്രയൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഹൗ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മോൾഡ് അസ്, ട്രീറ്റ് അസ് എന്നതിനുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി കൺസിഡറേഷൻസ് ആലോചിച്ച് പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലും UK ഒക്കെ അതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററി FDA കാര്യമായിട്ട് അതിനുള്ള രീതികൾ അവലംബിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. ഒരിക്കലും വളരെ പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺസ്, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല. കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി പറയാം, എൻ്റെ സെഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും, mRNA ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് ക്രമേണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത, കോടികൾ മുടക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ടാക്സ് പേസ് മണി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു? ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, why do we need something more of mRNA ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും വന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം വന്നത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷം കോവിഡ് എന്നൊരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കോവിഡ് വന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് വാക്സിൻ ജനുവരി 2020 കോവിഡിന്റെ വൈറസിന്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു 42 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അവര് വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതും അത് ട്രയലിന് പോയതും. അപ്പം അന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മണി യൂസ് വന്നത് 20 years later ആണ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ലേറ്റ്, if you are interested in investing in medical technologies or medical innovations, it will take time, but it will be worthwhile. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂ ഇന്നോവേഷൻസ് 2022 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ഇന്നോവേഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. എനിക്ക് mRNA മെഡിസിൻ തൊടാതെ എനിക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. mRNA മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി. era of personalized medicine. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ അവലംബന രീതി പ്രോബബ്ലി mRNA മെഡിസിൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. mRNA എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് mRNA? ഉത്തരവില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട്? Ma'am, I know RNA from school. RNA.
ഓക്കെ. സോ സെയിം RNA തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനിതക മെറ്റീരിയല് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലിൽ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് DNA ആയിട്ടാണ്. ക്രോമസോമിനകത്ത് ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 4 മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ജനിതക കോഡ്. നമ്മൾ ആക്കുന്നതും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും ഈ സാധനം. അതെ, മെസ്സഞ്ചർ RNA ആണ് mRNA. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഈ DNA എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, DNA-യിൽ നിന്ന് ഒരു RNA കോപ്പി ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കൊരു ജീൻ വേണം, ഒരു മോളിക്യൂൾ വേണം. ശരി, എൻ്റെ മുടിയുടെ കെരാറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിന് കെരാറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ വേണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് അതിന്റെ DNA ഉണ്ടാവും, DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ mRNA നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ DNA-യിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. യെസ്, ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ആ മുടിയുടെ കോശമുടി കെരാറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ കോശത്തിന്റെ DNA-യിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് വന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം. ആ mRNA ആണ് കെരാറ്റിന് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ mRNA ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെത്തി സൈറ്റോപ്ലാസത്തില് ഈ mRNA-യിൽ നിന്ന് ഒരു TMR എന്ന സാധനം, കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ മോളിക്യൂള് മുടിയായിട്ട് വളർന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. പ്രോസസ്സിനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നും പറയും. മെഡിസിൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം. ഇത് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കപ്പം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഈ ജനറ്റിക് കോഡില് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായ തഴച്ച് വളരുന്ന മുടി വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടും ജീവനില്ലാത്ത എലിയുടെ മുടി പോലത്തെ ചെറിയ മുടിയായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഈ mRNA സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ mRNA-യിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ നല്ല പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ mRNA മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് എടുക്കാം. ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങൾ, ഒരു ഒട്ടുമിക്ക നിങ്ങൾ എന്ത് അസുഖം പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് DNA-യിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത ഒരു അസുഖമാണ്. അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫാക്ടർ 8 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഈ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിന്റെ എറയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫാക്ടർ 8 ആസച്ച് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫാക്ടർ 8 കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഫാക്ടർ 8 നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങള്, അണുബാധ, HIV/AIDS വരെ അതിനകത്ത് വരാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടർ 8 ഉണ്ടാക്കുന്ന mRNA ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഫാക്ടർ 8 ഉണ്ടാക്കുന്ന mRNA വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നത്, ഹീമോഫീലിയ വരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ mRNA കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫാക്ടർ 8 അവരുടെ ശരീരം സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കാനും പറ്റും. ഇതാണ് ഈ mRNA ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ mRNA മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇതേ സാധനം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാൻസറിന് വരെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ക്യാൻസർ വ്യത്യസ്ത തരം ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഫിക്സഡ് മെഡിസിൻ, ഒരു ഫിക്സഡ് മരുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻസറിന് നമ്മൾ കൊടുത്താലും അത് തന്നെ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇതേ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഏൽക്കണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ആ പ്രത്യേക മരുന്നിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ mRNA എടുക്കുന്നു, ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ജനറ്റിക് കോഡിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ജീവാസ്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് എടുക്കുന്നു, ഈ mRNA-യിൽ എന്താണ് അപാകത എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ആ അപാകത മാറ്റിയുള്ള mRNA നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഈ 1 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിങ് ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾസ്, ട്യൂമർ, ബയോപ്സി, നോവൽ ബോഡി, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. GWAS നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താണ് അവരുടെ DNA-യിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ, എന്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണോ അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത്, അത് എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ മ്യൂട്ടേഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാക്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട്.
ഈ വാക്സിൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻസർ സെല്ലിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ mRNA വഴി ഈ ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് രോഗം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് അസുഖം ഭേദമാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം അവർ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഹാർട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന CABG എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളില് നമ്മളിപ്പോ mRNA കൊടുത്തു. ഈ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന mRNA നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നിരുന്ന ഒരു 2-3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ നശിച്ചുപോയ ദ്രവിച്ചുപോയ ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗം പിന്നെ ജീവിച്ച് വളരുകയും പുതിയൊരു ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവുകയും പുതിയ ആ നശിച്ചുപോയ ഭാഗത്തിന് റിക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസീസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന അസുഖമുള്ളവരിൽ G6Pയുടെ mRNA കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലിവറിലാണ് ആ മെയിൻ അസുഖം വരുന്നത്. അത് മാറുകയും അവർക്ക് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് ഇവര് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമാണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നത്. കോവിഡ് വന്ന ജനുവരി 2020 കോവിഡിന്റെ വൈറൽ സീക്വൻസിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര് ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ആന്റിജൻ ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ mRNA ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ആ mRNA 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് 42 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ പോയി. ഒരു മാസവും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ എത്തി. 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ലോകത്തിലെ എത്ര കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം വന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത്. ദിസ് വിൽ സ്റ്റേ. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 200 ട്രയൽസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ വേരിയസ് ഡിസീസസ്. ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആണ്. ഡയബറ്റീസിന്റെ പ്രശ്നം ഒരൊറ്റ ജീനല്ല ഡയബറ്റീസിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണമാവുന്നത്. അപ്പം അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെക്കാനിസം വഴി കൊണ്ടുവന്നാൽ ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് ഡയബറ്റിക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. ലൈഫ് ലോങ് അവരുടെ ബീറ്റാ സെൽസ്, പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലൈഫ് ലോങ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ട്രയൽസ് ചെയ്തേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ആർ ദ അതർ എഫക്ട്സ്. ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ mRNAക്ക് ഒരു അവയവത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു അവയവത്തിൽ വേറെ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആസ് ഓഫ് നൗ. പക്ഷെ കൂടുതലും ആ ഓർഗൻ ടാർഗറ്റിംഗ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതി mRNA മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. മൊഡേണയും ഫൈസറും ആയിരുന്നു കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ ചെയ്തത്. എന്താണ് mRNA വാക്സിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വാക്സിൻ mRNA വാക്സിൻ സെല്ലിനകത്ത് കയറി കോവിഡ് വൈറസിലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി സജ്ജമാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കോവിഡ് അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ഈ ഒരു വൈറസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഈ ഒരു വൈറസ് COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് മാത്രമല്ലാതെ RSV, റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസീഷ്യൽ വൈറസ്, ഫ്ലൂ വൈറസ്, ഇവയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 3-4 mRNAയും കൂടെ 3-4 തരം mRNA ചേർത്ത് ഓരോ വർഷവും പുതിയ വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മൊഡേണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വാക്സിൻ ഇൻഫെക്ഷന് പറ്റും. അഗൈൻ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രോയ്, ഇതേ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്യൂമർ സെൽസിനെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്യൂമർ സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഗൈൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ സെൽസ് നമ്മളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള സെൽസും മോളിക്യൂൾസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കി നോർമൽ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന, ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം അസുഖമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കാനും
ഈ mRNA മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട്. അതും അടുത്തൊരു രീതിയാണ്. ആൻഡ് ഇത്രയും നാളത്തെ mRNA മെഡിസിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2019 അമേരിക്കയിലെ ഡിഫൻസും കൂടെ ചേർന്ന് DRDOയും കൂടെ ചേർന്ന് ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ, ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഗുണം എന്താ? ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇനി mRNA മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാം, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലും വേണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് mRNA മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവര് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് mRNA മെഡിസിൻ ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. മൊഡേണയുടെ ചീഫ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ മെലിസ ജെ മോറിന്റെ ഒരു വാക്യത്തോടെ ഞാൻ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. വി ഹാവ് എന്റേർഡ് an era, an entirely new era of medicine എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ഒരു സെക്ടർ ഓഫ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻ വിത്ത് ടെക്നോളജിയാണ് ബയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ്. നമ്മുടെ പേസ് മേക്കർ പോലത്തെ പുതിയ തരം ഡിവൈസസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇംപ്ലാന്റഡ് നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. ഇംപ്ലാന്റഡ് നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറെ അസുഖങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ വേഗസ് നെർവ്, പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്, സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെർവ്സിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി ഈ വേഗസ് നെർവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും ഈ വേഗസ് നെർവിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ തൊലി മുറിച്ച് അകത്ത് കയറി ഇലക്ട്രിക്കലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവര് പുതിയൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഈ ഇംപ്ലാന്റബിൾ ഡിവൈസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഇംപ്ലാന്റബിൾ ഡിവൈസ് ആണ് അത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അത്. ഈ വേഗസ് നെർവില് നമ്മളൊന്ന് ഒരു തവണ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും. ഈ റിപ്പീറ്റഡ് വേഗൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളുടെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ വരുന്ന ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ മുട്ടുകൾക്ക് തകരാറ് വരുന്ന റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, വാദം, നമ്മുടെ രക്തവാദം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അപ്പം ഈ വേഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ഷമിക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ്, സൈറ്റോകൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതോടെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് കുറയുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് AI ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയറും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. എനിക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് AI ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ. ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. AI ചാറ്റ് GPT വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ഡിസീസസ് എന്ന ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ AI ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വന്നിട്ടുള്ളത്. തുടക്കം തന്നെ WHO ഒരു ഫ്രീലി ആക്സസിബിൾ AI ബേസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. പേര് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. ഫ്ലോറൻസ് എന്നാണ് ഈ AI ആപ്പിന്റെ പേര്. അപ്പം ഏകദേശം 2030 1 കോടി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വി കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. വി ഹാവ് ടു മോൾഡ് അവർസെൽസ് ടു മാനേജ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്ലോറൻസ്. ഷീ ക്യാൻ ഗിവ് യു അഡ്വൈസ് ഓൺ ഹെൽത്തിയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇന്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എനേബിൾഡ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. ഏകദേശം 200ഓളം 178 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇപ്പൊ FDA അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഡിവൈസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ലൈഡ്? കാണാം, പക്ഷേ ഡേറ്റ കുറെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഇട്ടത്. മെയിൻലി ഒന്ന് നോക്കാൻ റേഡിയോളജിയുടെ താഴെയുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടോ? റേഡിയോളജിയുടെ താഴെയുള്ള ഒരു പച്ച കലർന്ന ഇത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ AI ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് വന്നിട്ടുള്ള റേഡിയോളജിയാണ്. ഡിവൈസ് വന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ ഡിവൈസസിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് അഡാപ്റ്റീവ് ലോഗറിതംസ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ഇമേജ് അവർ കാണുന്നു, അടുത്ത ഇമേജ് കാണുന്നു, അതിന്റെ അടുത്ത ഇമേജ് കാണുന്നു, നാലാമത്തെ ഇമേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും AI പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഹോൾ സാധനത്തിന്. അപ്പൊ അഡാപ്റ്റീവ് ലോഗറിതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേണിംഗ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വിത്ത് ലേണിംഗ്. മനസ്സിലായോ? സോ സെൽഫ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ലേൺ ചെയ്യാണ്, ഇവോൾവ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ. കുറെ സിനിമകൾ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, സിനിമ ഇഷ്ടം കാണുന്നവർക്കറിയാം. AI വേൾഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു, വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് AI വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തോതിലായിരിക്കും അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗോറിതംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഹ്യൂമൻസിനെ പറ്റിയും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ പറ്റിയും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക. അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ, ലീഗൽ, റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റംസ് സ്ട്രോങ് ആവണം, സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആവണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഡിജിറ്റൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. ഡിജിറ്റൽ തെറാപ്പി ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. വെയറബിൾസ് ആവാം, ആപ്പുകളാവാം, മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പുകളാവും. ചാറ്റ് GPT ഗിവിംഗ് തെറാപ്പി, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റെവല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അടുത്ത മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റെവല്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അഗൈൻ ചാറ്റ് GPT നോയിങ് എവറി ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യു ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബാഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതില് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കണം, അൽഗോരിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസസും നമ്മൾ സിമിലർലി പാരലലി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. വേറൊരു നൂതന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഹോം ഡിറ്റക്ടിങ് ഹോം ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീനർ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രീനർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അതിന്റെ എക്കോ വരുന്നതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഓരോ മാസം നമുക്കിത് ചെയ്ത് ഈ ഡിവൈസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അത് ഡോക്ടറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയക്കും, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു 71 വയസ്സുള്ള ഒരു ഫാർമർ ഇൻ സ്വീഡൻ ഹാഡ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡോക്ടർ CPR കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഹി വാസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് വെൽ. അപ്പം അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ആൾക്കാർ ഒരു ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി ചെയ്തു. അത് വെച്ച് ദേ കുഡ് സേവ് ഹിസ് ലൈഫ്. സ്വീഡൻ അറിയാം, ആൾക്കാർ വളരെ കുറവുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു നൂതനമായ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ആക്സസബിൾ ആണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് മൈറ്റ് ബി എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഫോർ സേവിങ് ലൈഫ്സ്. ഇതായിരുന്നു ആ ഡ്രോൺ. അടുത്ത് സ്മാർട്ട് TVs, റിമോട്ട് കെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്തും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ഓളും ഒരു വലിയ മേജർ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ സ്മാർട്ട് TVs LG ഒക്കെ പുതിയ TVs ഉണ്ടാക്കി ഇൻബിൽറ്റ് ഹെൽത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത്. അപ്പം ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനും നമ്മുടെ ഇ-സഞ്ജീവനി ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇ-സഞ്ജീവനി അതിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള TVs ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ജീറിയാട്രിക് കെയർ വേറെ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, വീട്ടിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് നോ ടു യൂസ് ദീസ് ഡിവൈസസ്, ന്യൂവർ ഡിവൈസസ്. ആൻഡ് സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു ഇറ്റ്, വെർച്വൽ വാർഡ്സ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നതും. ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് അവരുടെ ഇത് ഡേറ്റ, സയന്റിഫിക് ഡേറ്റയും അവരുടെ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല്, BP, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഹാർട്ടിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ്. സലൈവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം സലൈവയിൽ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, പുറം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. vocal biomarkers, very interesting new scientific and technological invention of the 2020 years. vocal biomarkers, as the word says, നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് അൽസൈമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസോണിസം മുതൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണിത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസിങ് diagnostic method to find out your illness based on your voice. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വെർച്വൽ വാർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ, ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Yeah, that was very interesting, ma'am. I am sure a lot of participants will be having questions. So before that, let me just ask something. I recently came to see one video of Google CEO Sundar Pichai. So he was saying the exciting things in AI will be happening in healthcare. So practically, the hospitals will come to home. Hospital as it is now, yes, definitely. will Google has radically, already because yes, you can do all this. You mentioned about the radiology. So all this scanning and X-ray and everything will be through a AI method. This radical change is going to come there. Very exciting. Yes, it's radically going to change the medical field anyway. The thing is, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇനി AI ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റുമെന്ന്. Never, AI is never going to change doctors. That doctors who don't approach AI is going to be outdated. Right. That's a very pertinent point that you brought up about the job loss, because this comes up in any discussion around AI and technology. So the fact is, statistics show that by 2025, 88 million jobs will be gone, will disappear. Yes. However, yes. 93 million new jobs are coming. True. Jobs which combine all these machine and algorithm and everything. Exactly. So we need to adapt. That's all. We need to adapt. We need to adapt. Yep. So students and teachers and all others listening in, kindly pose your questions. Dr. Devika will take them. Which is superior, AI or human brain? Definitely human brain. Only thing with AI is that it can only learn things, but human brains can adapt to changes. It can't. It can learn that humans behave this way or that way, but we can understand what the other person is doing. മനസ്സിലായി? എനിക്ക് ഞാൻ വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ബിഹേവിയർ, എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്കൊരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് AI is lacking. തിങ് ഇസ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പോയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസോ അതും ഇതൊക്കെ AI പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരാൾ കഥ തുറന്ന് വന്നാൽ, അയാളുടെ മുഖം വാടിയിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് AI മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. Have I made myself clear? Hello, ma'am. Sharon Paul, Sharon Paul, have I made myself clear? Yes, madam. It's clear. Yeah. Thank you. Hello, ma'am. Yeah. Hello. Yes. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാം കുറച്ച് ആപ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഫ്ലോറൻസ് ഒക്കെ പോലത്തെ. അതെ AI ബോട്ട്, ചാറ്റ് ബോട്ട് ആണത്. ചാറ്റ് ബോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ. ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള, ഇതിന് ഇറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? എറർ വരാൻ സാധ്യത ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എറർ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഓഫ് എറർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം
മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ, ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വിവരം, ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ AI ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദെൻ. ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ വരാൻ ഒരു 4 എണ്ണം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വകഭേദങ്ങളും ഈ AI ടൂള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. The 5th time the AI does this, it will be absolutely correct. So AI is definitely better than humans in that aspect. Do you, Binu, do you have any question regarding that? ഇല്ല മാം, ഈ AI സേഫ് ആയിരുന്നു അല്ലയോന്ന് അറിയാൻ അതിലിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഉത്തരം കിട്ടി. അതെ, AI സേഫ്റ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AIക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവസി കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എൻ എംപതി. സോ അതൊരു ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വോർഡ് ആണ്. ഈ നമ്മുടെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാനോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും. അത് ഡേറ്റ മുഴുവൻ അത് പബ്ലിക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ we might not be happy. It might not be a good place to live. മനസ്സിലായി? പേടിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is very difficult. So that is the problem with AI. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് എസ്പെഷ്യലി ഈ യുവാൽ നോവാ ഹാര വളരെ വലിയ എൻഡോസർ ആണ് ഇങ്ങനെ AI ബേസ്ഡ് എത്തിക്കാലിറ്റി, മൊറാലിറ്റി, ലീഗാലിറ്റി എല്ലാം always കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ philosopher ഉണ്ടാവണം. Has been talking about it COVID. So to an extent I do agree with that. So we have to have stringent regulations as to what and what not the AI should do. Who would be responsible if AI supported medical devices made an error? If patient's life is threatened due to AI? We don't have any fixed law regarding that yet. We have to come up with that. Can AI overpower man? For better or for worse, we don't know. Maybe AI overpowering man would be a better thing for humanity when it's at stake. Is AI healthcare to health industry? What can be the impact? Yes, it can revolutionize the industry, healthcare industry as such. The industry part വേറെ, healthcare services വേറെ. അപ്പം services will be better, will definitely be better. Precision will be much better. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ ഈവൻ സർജിക്കലി റോബോട്ടിക് സർജറീസ് എല്ലാം മില്ലിമീറ്റർ, മൈക്രോമീറ്റർ, നാനോമീറ്റർ രീതിയിൽ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും. സോ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുക, ഒരു ട്യൂമർ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആ ട്യൂമറിന്റെ വെളിയിൽ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ സർജറി. ഒരു റോബോട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് precision കിട്ടും. So healthcare services delivered by AI will be good. Healthcare industry വരുമ്പോഴത്തേക്കും there is again the question of loss of jobs, profitability, how are we going to adapt to the new systems? അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം, that is still hazy. We really don't know what is going to happen. Anything else? I think that is all with the questions. I feel this is, YIP, especially being a team event, this is one area where engineers or people from the technical field and other disciplines can also collaborate with biology students. That will be wonderful. Why not we incorporate law students also into this? This is one area. Sure. Yeah. All the bioethics and everything related to security also, right? So laws also. Yeah, I mean, our YIP is thrown open to everybody. So we even had student from Newlands that was about legal archiving, winning last year, one of the winners. So like that, law students should come forward, humanities, and then it will be wonderful.
അതെ, ഒരു ആപ്പ് ടു എന്താ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് AI എന്നൊരെണ്ണം ഒരു വളരെ നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ഇന്നോവേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ്. Yeah, because a lot of potential is there for misuse, right? All this technology. Absolutely. So I hope such collaborations happen in YIP also. Yes, we can. Yep. Any questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, because we have time. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറഞ്ഞോ ഷഫീഖ. Daiji is from medical field, right? Daiji. Shafika, you can yes, switch off the noise and then talk. Oh, good afternoon, sir. How can medical students collaborate with engineering students? You're always welcome to collaborate with us. But I think for YIP program, only students from one particular college can team up together. Angane? No. Multiple institutions can club. Oh, you're more than welcome. Yeah, okay. Only the heads of both or all the institutions will have to approve the idea. That's all. Okay. If it is so, you're more than welcome to join us. I think you can ask Nipun for my contact, and our student ambassador is Mr. Ananda Krishnan. He's a third year MBBS student. You can contact him. He'll be more than happy with collaborating with you. Yeah. Doctors are more than open for collaboration. Prashant. Hi, Prashant. Yeah. Yeah, it so happens engineering and such stream people are a little more comfortable with the technology, usage of apps and everything, but the others have got the domain knowledge. So that will be a perfect collaboration. Yeah, that is how it should happen. Yes, I have a very interesting question right now. Ma'am, you have talked about the use of AI in medical diagnosis and treatment. What about the use of AI in psychiatry? Can we use AI as a psychological counselor? Yes, you can use AI as a psychological counselor, but again, their legality and those issues are there. Like if you're counseling an antisocial person who has committed a crime, and the AI gets the knowledge of it and things like that, his what should I say? I don't know, doctor-patient relationship, how much it will be legally bound and things like that. So this is a hazy area, but AI as a psychological counselor has done a lot. AI, not even AI, ChatGPT has been said to be a good counselor for some of us, a few of us right now. So yes, that is in the market. Again, we do have such platform, not AI platforms, online platforms where you can use the services of a psychological counselor for free. I'm not delving more into that, but it's already there. But AI as a psychological counselor is very good. AI will be the best counselor that you can ever get, because it keeps on learning more and more. So we need to find out where to break and where to draw the line about these things. Then we can definitely use it as a psychological counselor. Have I made myself clear, Asrar? Okay, thank you, Asrar. Yes, Shafika. Hello, ma'am. കേൾക്കാവോ? Yes, കേൾക്കാം. മാം, ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മാം പറഞ്ഞപ്പം ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ ചോദിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
പറ്റുന്നില്ല. ഷഫീഖ, റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എന്തോ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതിവിടെ നിന്ന് മാറിയാല്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹലോ സർ, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാം ഈ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കാവോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മാം ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇനി ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സോഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറിയില്. എസ്പെഷ്യലി വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, അമേരിക്കയിൽ ആ ഒരു വളരെ വളരെ പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർക്ക് ആർക്ക് ചികിത്സ വേണം, ആർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇംബാലൻസ്, അതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ ആണ്, നമ്മുടെ സർവീസസ് ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ അഗൈൻ ആക്സസിബിലിറ്റി, അവൈലബിലിറ്റി ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, കോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ പുരോഗമിക്കാത്ത മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. അപ്പം ലോകം മുഴുവൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വശം വളരെ നമ്മൾ ഈ ഹൈഫൈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ലോഞ്ചിവിറ്റി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, അതായത് മരണമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് പറയുമ്പോഴും കൊച്ചു പിള്ളേർ, ജനിച്ചു വീണ കൊച്ചു പിള്ളേർ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. പക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗങ്ങളുടെ നമ്പർ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത്, പണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഒരു 7 മില്യൺ വർഷം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഇവല്യൂഷണറി ബോഡിയാണ് ഹ്യൂമൻസ്. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന എവല്യൂഷൻ ഇത്രയൊരു ടൈം സ്പാൻ ഇല്ല. ആ ഒരു ചെറിയ ടൈം സ്പാൻ, ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കത്തില്ല 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത എന്റെ അതേ പ്രായമുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരഘടന. അതനുസരിച്ച് വലുതാവുക അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ചാലഞ്ച്. പിന്നെ മാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഞാനിപ്പോ ഏതാന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് തൊഴിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഒരാൾ പേർക്ക് അത് കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും കാണണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മുൻപോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടണ്ടേ? അതെ, അതിന് സാറ്, ബിജു സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു തൊഴിൽ പഠിക്കുന്നു, അത് മാത്രം ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറി ആ കാലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാം. സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് 88 lakhs ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് ജോലി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ 93 lakhs 88 ബില്യൺ സോറി ഓക്കെ, അതെ 8 കോടി. അതിന് പകരം 93 ബില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ജോലി സാധ്യത കൂടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ മതി, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനത് പറയാൻ പാടുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ചിലപ്പം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. What will be the effect of AI on healthcare cost? Do you think it will be very cheap? Healthcare is going to be very easy and very accessible and will be able to afford it. Especially ഈ പറഞ്ഞ പോലെ poorest of the poor countries-ന് വരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് AI വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറിയും ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസും ഡെലിവറി. അതുകൊണ്ട് on the whole, if done properly, AI is the best solution for all our healthcare problems.
പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ പ്രോപ്പർലി. മാമും അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. അസ്രാർ, ഐ തിങ്ക് ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഹാവ് ഐ? അതുപോലെ ഷഫീഖയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയായിരുന്നു ഷഫീഖ? മാം കിട്ടി. മാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. മാം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലല്ലേ, അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മാമിന് തോന്നിയ ഒരു തോട്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടോ? Are you there, Prashant? Are you there? Can you chip in? I hope Yeah. Prashant. Yeah, Hi, yeah. hi. Introduce yourself first, and then we can. I'm an OBG resident at SIT Government Medical College, Trivandrum. Can you ask a question again, Shafika? Yeah, she was asking what was the what is the major challenge of patients or in patient care in Medical College, Trivandrum? So from patient's point of view, there is a lot of logistical problems for a patient, and when a patient comes with a bystander, they have very hard time navigating the logistics of the hospitals, be it going to particular ward, particular lab, getting a particular results. That's what we initially identified, but yeah, there are many logistical issues that can be solved with the online solutions. And information, for example, most of the medical knowledge are very unreliable on the internet and not accessible as such at the time of need. So that can also be provided with the online solutions. That's my take as of now. Yeah, Dr. Devika can pitch in. Yeah, I'll be shifting on to Malayalam. ഷഫീഖ, ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടുള്ള തിരക്ക് തന്നെയാണ്, ഈ ഓവർ ക്രൗഡിങ് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരും വരാറുണ്ട്, അസുഖം കുറവുള്ള എന്നാൽ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ്. ആ ക്രൗഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമോ അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ ഫെസിലിറ്റീസ് പേഴ്സണൽസോ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അതാണ് ഒരു മേജർ ചലഞ്ച്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഹോം കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ക്രൗഡിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് ശരിക്കും വളരെ തീവ്ര പരിചരണം വേണ്ട മാത്രം വേണ്ട രോഗികളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചികിത്സ അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ക്രൗഡിങ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്, ചികിത്സ കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹോസ്പിറ്റൽസ് കുറച്ചും കൂടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാവും, കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും പരിചരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ അസുഖം മാറ്റി വിടാനും സാധ്യത കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ ഷഫീഖയ്ക്ക് ഉത്തരം? മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ OP ഇപ്പം ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയില് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഏത് ബാച്ചാണ് ഷഫീഖ? 20 ബാച്ച്, തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. ശരി, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ഷഫീഖ. മാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ OP പോവാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ ക്രൗഡ് ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ, കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ക്യൂ നിന്ന് എടുത്തവർക്ക് പോലും അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അവർ ഇത്രയും നേരം നിന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ തിരക്ക് കാരണം അവര് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസി കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ്. അത്രയും ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യരെല്ലാരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസുഖം വന്ന് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഒരു ഹോം പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പോയി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടണം എന്നില്ലല്ലോ മാം. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ ആപ്പുകൾ വന്നില്ലേ, ആ വീഡിയോ ആപ്പ് വെച്ച് ഹോം കൺസൾട്ടേഷന് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ മാം. ഇപ്പം നമ്മളെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു.
അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം എന്ന് പറയുന്നതിലും കുറച്ച് റൂൾസ് വേണമല്ലോ മാം. ഇപ്പം ഈ സഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ശാക്തീകരിച്ചാൽ മതി. ആൾക്കാരെ കുറച്ചും കൂടെ ഉദ്ബോധരാക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ പ്രസക്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയല്ലേ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ജുനൈദയുടെ ചോദ്യം, മാം ഇപ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെടുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ എമൗണ്ട് വെരി ഹൈ ആണല്ലോ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ഏജ്. യങ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഡൈസ് 2 to 3 months ബിഫോർ. തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് പ്രോൺ ആണ് ആ പേഷ്യന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെഷീൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ റേറ്റിനുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറബിൾസ് ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ഇപ്പൊ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയും വെച്ചായിരിക്കും അവർ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരാൻ പോകുന്ന ഹാർട്ട് റേറ്റിലെ വ്യത്യാസം, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറബിൾസ് ഉണ്ട്. അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി അവര് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അറിയിക്കുകയും ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ എത്തുകയും അവര് വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു രീതി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തും. ആപ്പിൾ വാച്ച് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആവും. എനിവേ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇനി ഉടനെ അവൈലബിളും ആവും. സോ വി ക്യാൻ ടു എ വെരി ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ജുനേദ ഉണ്ടോ, പോയോ? ഓക്കെ, ജുനേദ. അമൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the channel to connect different colleges nearby for a project? Contact Nipun. Nipun is the district coordinator. He'll definitely help you with that. I hope Nipun, you can give your contact details to Amal. Yeah, I mean, just for the information of all the participants, നമ്മുടെ YIP വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നാൽ yip.kerala.gov.in contact us. Click ചെയ്യുമ്പോൾ you get the names of all the 14 program executives in the 14 districts along with phone number and email ID. Trivandrum Nipun, for example. And any questions you can ask them, process related, YIP related. Okay. I think all the questions are over. Once again, thank you, KDISC, for giving me this opportunity. And thank you for doing this wonderful job. All the best. Yeah. I'm always invested and interested in the works of KDISC. So thank you for making me a part of it. Yeah. So thank you, Dr. Devga. I think all of us are thanking you for sparing your time and giving all these valuable insights into modern medicine and biotechnology. So hope the students are motivated and will work towards coming up with ideas and solutions which will go a long way in the YIP program. So thank you very much, everybody, once again. We'll close the session. Now we'll be moving to the next session. So shortly at 6:30.
Yeah, good evening, Dr. Sajeev, and welcome to all the participants also. Yeah. So let me just give a quick intro before we start. So this is the second day of the Young Innovators Program Thematic Talks, where we invite eminent people to talk about themes related to YIP. And today we are looking at the theme climate change adaptation and environmental sciences. And the expert here with us today is Dr. T.V. Sajeev, who is the Director of Kerala Forest Research Institute, Chief Scientist. And I will give a little more information about him. He has extensive research experience. Let me just read it out. Dr. Sajeev has extensive research experience in insect population dynamics, biocontrol, alien invasive species. Currently involved in managing tree health helpline for the state of Kerala, research on the management of giant African snail and alien invasive species, survey risk assessment, spread ecology, and development of management protocols for alien invasive plants in Kerala. Currently, he coordinates tree health helpline desk in KFRI for the benefit of forest tree farmers in the state. He has a patent for developing biopesticide using nucleopoly heterovirus against the teak defoliator from a joint research in managing teak defoliator pest. And his focused areas are landscape fragmentation, population dynamics of insects, political ecology, biological control, and invasive alien species management. So I welcome you, sir, once again to this talk. We have a set of young people who are ideators or potential ideators looking to submit their solutions, ideas in the theme of climate change and environmental sciences in YIP. Over to you, sir. Thank you, Biju. One small correction. Biju, can you confirm that I am audible? Yes, we can hear you. Okay, thank you. One small correction. I am not the director of Kerala Forest Research Institute. I am currently charged with, I am holding the additional charge of the registrar. Okay. So, sorry about that. And moving forward, I understand there are nearly 71 people over here. And I was told that most of you are potential ideators who are coming up with ideas to adapt to the climate change scenario. One question to the audience is that what would be the right language for me to speak on? Is it okay? So yeah, maybe we can check if there's anyone who doesn't, or there are several people who doesn't understand Malayalam, right? Yeah, is there anybody over here who doesn't understand Malayalam? You can just speak up or put a message in the chat box. There is at least one person who have opted for English. No, that's I think that's a different. Yeah. That's a different raise of hand. So I think we are fine. You can be. Yeah. So there are at least two people who have told that English would be fine. So I'll be sticking to English and over to. I'll stick shift over to Malayalam if it is needed. So basically, okay. Shall we start, Biju? Yes, sir. Yeah. So I'll be speaking basically on the climate change scenario and how best we need new technologies, new adaptation techniques to deal with the climate change, which is an all-encompassing phenomenon, which has affected almost all the spheres of our life. Now, I was just reading one of the interesting books. It is titled as "Chasing the Monsoon." It is written by Alexander Frater. It was first published in 1990,
So quite at least 30 years before. That's an interesting book wherein Alexander, who is from Europe, he had come over to India, and he traveled along with the monsoon, started from Cape Comorin to up to Cherrapunji. He traveled all through Kerala. He traveled along the western shore, went up to Bombay, and then he flew to Delhi. And then from Delhi, he went over to Cherrapunji. And this book is a very interesting narration of his travels, which gives a clear picture on how monsoon was perceived at that point of time, the way in which the rain was coming up, and how the rain was cleaning up the entire shores of Kerala. Now, Alexander traveled the monsoon in 1987. He chased the monsoon in 1987. And at that period of time, the monsoon was quite different. It was a phenomenon which, when it starts to rain, it started to rain. If you take the small part of the country called Kerala, we had the rain all across Kerala at the same point of time. It's a gradual moving from the south to north. But then when it goes, first rain comes in the southern tip, and then it progresses up to the north of Kerala. But once it touches the north, it is raining all over in Kerala. And that rain sustains for a long period of time. Now, that monsoon is gone. Anybody who is in Kerala right now can understand that that pattern is not at all same. We had the start of the monsoon, but then it became very weak. Even though we get yellow alerts almost every other day, the rains have not come up. This has impacted many different sectors. I just heard the news that the Kerala State Electricity Board is finding it extremely difficult to generate power if in the current scenario. And it is not just the energy sector. All the sectors are affected by the monsoon. I will just give you one small example of our food security scenario in India. Long back, we had a situation where there was enough food for us. But then Government of India had went through a big process called the Green Revolution. And the principle behind the whole effort was to make sure that we should have grain stored for one additional year. So our coffers will have food grains available for one more year. That is the baseline based on which the agriculture production is maintained and managed. Now, this is based on the monsoon prediction that there was a very interesting prediction on the monsoons of India, which says that the monsoon will never fail in 2 consecutive years. So if a monsoon fails this year, the next year the monsoon will be quite normal. That was a prediction which was made long back, and it was based on that this food production and food security was made sure. But now that scenario has changed. Monsoon is failing year after year. And I'll be telling you what are the impacts of that, and what are the technologies, what are the measures with which we can adapt to this particular scenario. Well, basically, we have got 2 different monsoons in Kerala. One is the southwest monsoon, and the other is the northeast monsoon. So, and we get most of our rains during the southwest monsoon, which is this is a period at which we used to get the immense rainfall from southwest monsoon, which is not really happening. And we have the later during the year, we will have the northeast monsoon, or otherwise called as the retreating monsoon. So these are the major rainfall periods. So if you start from January to December, if you look at the calendar and if you plot the rainfall days over there, you'll find that we'll be getting pre-monsoon showers in the months of the second half of February, early period of March. There'll be a few showers which come up, and then there'll be a break, and then in early June, the southwest monsoon starts, and it fades away by around late August. And then there's a gap during which we celebrate our festival called Onam, and then comes the retreating monsoon comes back
So this is the way the monsoon behaves all across the year. Now, when this pattern changes, what is going to happen? I will just tell you what are the different ways in which it is going to affect. One of the important things which happens is that most of our concerns is regarding just one species called the Homo sapiens, the human beings. But there are other large number of species living with us in Kerala, and it is not just a question of their survival. Their survival is very much linked to our survival also. So I'll be looking at the broader picture on what is happening. So there are a large number of trees which we call as the deciduous trees. Deciduous trees are trees which shed all its leaves during the later part of the year, by November, December, like trees like rubber, teak, they shed all its leaf. And the first foliage comes up along with the pre-monsoon showers. And then they get to do full fleshing during the southwest monsoon. When this become weakened, what happens is that the timing of the foliage coming up changes, and we call it phenology. Phenology is the mapping of the different life stages of a tree. Like when does the young leaf come up? When does it flower? When the seeds come up? So when you map all these things, that is called the study of phenology of a particular tree. Now this phenology changes, and when a tree doesn't receive rains, and if there's no tender foliage, what happens is that there's a large number of organisms, especially butterflies, moths, which lay eggs on this tender foliage, and the young larvae which comes out from the eggs feed on the tender foliage. The small larvae which comes from the small egg can only feed on tender leaf. It cannot feed on the mature leaves, which is very hard. So what happens is that if the tender foliage is not there, when the butterflies and moths are ready to lay their eggs, they're going to be impacted. They cannot survive. And or if the rain comes earlier enough, if the tender foliage has turned into older leaves, their eggs, even if they hatch, the larvae will not be able to survive on hard, mature leaves. So a large number of larvae are needed for the birds to survive. Like for example, a sparrow. Take a case of a sparrow. It needs a large number of insects to survive, or any other bird, insectivorous birds, granivorous birds. They need that food available in much higher quantities when they have their chicks coming up. So the mating, the egg laying of the birds are synchronized to the availability of the larvae, which on the other hand is synchronized with the phenology of the trees. Now, if the bird chicks which feeds on larvae are not available, it impacts carnivorous birds which are feeds on larger animals. And most of the chicks which are produced by the herbivorous birds are going to be food of the chicks of the carnivorous birds, like the kite and others. Now there's a synchronized linkage between all these events which is happening, and this is very much synchronized with one single factor called the rainfall. And this is the impact which is going to happen when rains are not there on time. I'll give you one small example. Now the situation in Kerala which is happening is that we have a large number of fever cases. Dengue is spreading. There are many other diseases which are spreading. There are many mosquito-mediated diseases which are on the rise. And what is happening to the mosquitoes is very interesting. You have a small rain. So with that rain, almost all the places, small pockets where rainfall can be held, like small tree cavities, small coconut shells, everything will be filled with water. And then you have a few days without rain. And that period is enough for the mosquitoes to lay their eggs in the water and the larvae to emerge into adults. If the rain was continuous and plentiful, what will happen is that all these places will be overflowing, killing large number of mosquito larvae. Now, since the monsoon has weakened, the monsoon has fragmented, you don't get enough downpour
to kill all this pest larvae. So the mosquitoes are on the rise. They are having an extremely good time wherein they produce a large number of offsprings, and many of them become carriers of diseases for human beings. What I'm trying to say is that the climate change scenario which is happening in Kerala has to be looked upon in the very subtle and nuanced way. You have the health department in Kerala now running overtime to handle the large number of fever cases which are coming up. We had recently a meeting in which the ministry had advised the small clinics to keep the patients there. Don't refer it to the district hospitals because the district hospitals are getting fuller and fuller. Now, this is the way in which climate change affects us. It causes a high incidence of diseases, a high incidence of pests, and there's a large number of animals which are trying extremely difficult to adapt to the changed scenario. Now we will have a very quick run up from the shore to the peak of the Western Ghats in Kerala. So as you know, Kerala is a very sloppy country. On one side, we have the Western Ghats. On the eastern side, we have the Western Ghats which is more than 2,000 meter high. And then we have a steep climb down, which raises the Arabian Sea. So it is a place which is located from 0 meter above sea level up to 2,000 meter above sea level. So in this steep elevation gradient, on the major habitat which we see on the seashore are called as the mangroves. We have mangrove patches of mangroves all along the coast of Kerala, which is an ecosystem which is under terrible impact. Now, what happens is that, as you know, one of the important result of increased temperature is the rise in sea levels. So when the sea level rise, because of two reasons. One is the polar ice melts and it adds on to the sea water. So it increases the water available in the oceans. So the water level rises. Another reason is that when the temperature increases, the volume of the water increases. So that is another reason why the sea level rise. And the sea level rise is something which primarily impacts the mangrove vegetation. And mangroves are extremely interesting plants, which has got thick leaves, thick dark green leaves. They don't breathe through the leaves just like their counterparts inside the on land. They are in an ecotone between the sea and the land, and they cannot breathe because the air will be filled with a large amount of moisture and also salt. So they have specific mechanisms called pneumatophores, or the breathing roots, to breathe. And this is a very interesting ecosystem which helps a large number of fishes to breed. But then what has happened is that this ecosystem is being impacted in a very high way. And especially people like those in Cochin and many parts of the shoreline areas, they do complain that the mangroves are now become a production space for mosquitoes. Now, what happens is that when you impact an ecosystem, when its original function is impaired, then some of the species which can make use of the system increases its number. Like, for example, pollution. When the mangrove system is polluted, what happens is that many of the sensitive species die off. But many of the species which can survive the pollution, like the mosquitoes, they come up in big numbers. And many of the species which go out are predators of mosquito larvae. So whenever climate change makes an impact on a land, generally we perceive it as a global issue. Now, it is definitely a global issue, but the problem is that the measures which we can take has to be local. We can only act at the local level. So what is the best way to deal with it? The best way to deal with climate change is to make sure that our local ecosystems are absolutely healthy. Only if they are healthy, we will be able to fight the climate change scenario. So this is sometimes missed in the debate on climate change. We will feel that this is something which is created by the developed countries.
which put forth a large amount of carbon dioxide into the atmosphere due to the developmental activities. We don't have anything to do about it. It's not that way. The temperature is increasing, the impacts are all around the globe, and the way we need to respond to it is by making sure that our local ecosystems are absolutely healthy to deal with it. You move a bit inside from the mangroves and you reach the sacred groves. There's a large number of sacred groves in Kerala. It is called by different names in our local language. സർപ്പക്കാവ് എന്ന് വിളിക്കും, വടക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാവെന്ന് വിളിക്കും, കാണം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. കാവും കാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ the vegetation will be very similar, but then there will be worship happening in കാവ്, but not in കാണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ, these ecosystems were pristine ecosystems which held a large amount of biodiversity, which was quite useful for the people who are living around. Almost the sacred groves had a water body along with it. There will be either a small well or a small pond, and which is connected to other ponds through small connecting links. And one of the major changes which has happened in Kerala is that these links are ruptured. Almost all the links between the ponds in Kerala have gone away. It has been converted into built-up spaces. So that connectivity is lost, and also sacred groves have also gone. Actually, sacred groves were protected because of belief systems. There was a taboo attached to it. It was a taboo to go into a sacred grove. But then the religion, which made sure that the sacred groves are protected, they changed their stand, and they decided that you go to a sacred grove, you do a puja, you take up the snake deity from there, and you take it to a temple. And once the process is over, you are free to cut the sacred groves. We lost a large number of sacred groves that way. So which has made a large number of animals and birds very susceptible. Like, for example, this is something happened within homesteads. But then there are other things which also happen along with the expansion of our road networks. Almost everywhere in Kerala, the roads are being widened, which means that the big trees which were standing on the side of the roads were all felled. And the large number of bats and birds which were living on those trees have been finding it extremely difficult to survive. And we had an instance of Nipah in Kerala, where a virus within the bat species jumped over to human beings. And this is what we call as a zoonotic process. Zoonotic diseases are diseases which are caused by organisms which jump from one species to human beings. Now, why do the species jump? They jump because they understand that the bats are becoming unhealthy. So a parasite within a parasite or a microbe which is there within a host tries to escape when the host body becomes extremely weak. So we had a situation where we fell a large number of trees in Kerala. The bats had a difficult time to find another place. And those places were crowded with bats which are coming from many different places. And when that sort of a competition happens for space and food, the weaker ones find it extremely difficult to survive. When that situation arises, their health weakens. And when the health weakens, the pathogens try to escape, and they try to escape through all the different pores in the body, and they also come out through the mouth. When they bite the fruits around, the virus gets there, and it gets transmitted to human beings who are feed on them. So this is a direct impact where the loss of local ecosystems, the loss of health of a local ecosystem can lead to fatal results. We move from the sacred groves to the forest areas where we have initially the moist deciduous forest. We have a large chunk of moist deciduous forest in Kerala. Now, what happens is that when the temperature increases, what happens is that the evapotranspiration increases. Evapotranspiration is a process of water loss from transparent from the plants and also the soil surface. So they becomes extremely dry. We did a small work in Thrissur, for the Thrissur district. What we found was that immediately after the rainfall, very fast, the forest becomes so dry. The humidity is lost, the moisture is lost, both from water and the vegetation. This can lead to many different types of impact.
Like, for example, some of the trees will find it extremely difficult to survive. They die off. And when they die off, they increase the biomass, dead biomass out there, which makes the whole forest prone to wildfires. And normally, when a healthy forest, in the deciduous forest, we normally get fires, but those fires are what we call as the ground fires. They just go through the ground. But when the biomass increases, when dead biomass of there's a large number of trees which are dry, what happens is that, and when the temperature is quite high, what happens is that these ground fires graduate to what we call as the crown fires. The fire moves along the canopy of the trees, which is going to kill a large number of standing trees. So deciduous forests are very, very, very susceptible to the increasing temperature. You move a bit up in the along the Western Ghats. You move from the deciduous forest to the semi-evergreen forest, where you can see a combination of deciduous trees and also evergreen trees. Now, this forest also has got a higher level of moisture that is becoming lower and lower. The species composition is going to shift. And when you get into the forest, one thing which we need to understand is that there are no hotels there. The entire animals there, birds, and all the other living organisms over there need to find food over there. Think of a group of monkeys living in the forest. They need to live around the year based on the resources which are available, which means that the fruits which they feed on should be available all through the year. How is that possible? That is possible basically because different trees produce fruits at different points of time. And this type of a spread out availability of food is being impacted by a process called climate change. When the temperature increases, the phenology also changes. They shift, they try to adapt. The trees doesn't understand what's happening, so they try to adapt to a different type of scenarios, and there will be a steep decline in the food available in the forest. Large number of animals come out of forest because of reduced health of the forest ecosystems. We move up from the semi-evergreen, you go up to the steeps of the Western Ghats, and you can get into the evergreen forest which is absolutely green all through the year, which is having only evergreen trees. The soil will be extremely moist all through the year. Even during dry months, the soil used to be moist. You just walk and your feet becomes wet in a evergreen forest. Not anymore. The vapor transpiration is so high, the water escapes very fast, and there's a gradual shift in the forest type. Many of the deciduous trees will be moving up and establishing in the evergreen areas. And amidst the evergreen forest, we had small patches of forest which we could call as the rainforest. You might have heard of the Amazon rainforest. Why do we call some of the forests as rainforest? It is basically because we have learned how rains happen in our school. The sun heats up the water in the sea. The water turns from water to water vapor. It rises up, it forms the clouds, and the wind takes the clouds to the mountains. And when it touches the mountain, they cools and they precipitate. So this is a way in which rain happen, as we had learned in our schools. But in a rainforest, rain doesn't happen that way. The water evaporates right from the forest, and it goes up and it comes down. The rainforests have got their own water cycle. Now that cycle is disrupted. The water goes up but never comes down. There's an immense impact on the hydrology which is happening because of the increased temperature. More importantly, you may know how the rivers are born. Rivers are born from very small springs. If you look at very closely at those springs, there'll be very little water coming up at any point of time. There'll be a gradual oozing out of water from the inside of the earth. They'll be coming in drops and drops, a few drops at a time, and then those drops come together. They start to flow, and when they flow, they meet with other flows like that, which we call as the first order rivulets. And when two first order rivulets meets together, it joins to form a second order rivulet. And
when two second order rivulets meet together, they become the third order. And many of the rivers which we see are, in fact, the sixth or seventh orders of water flow. So go back to the first order where rivers are really born. It comes in small drops. So when the temperature increases, what happens is that the drop evaporates right from there. It will not be able to flow. It will be turning from water to water vapor at the place of origin. Now that impacts tremendously. That kills large number of first order, second order rivulets, and impacts the amount of water which comes to the rivers. And the rivers are supposed to be flowing not just over the ground. It's not just the water which we see. There's a movement of water along the steep line underneath the soil. Down below the soil, the water is also moving. So that is the water which keeps, when it reaches the shoreline, that is the water which keeps the seawater, to prevent the seawater to come inside. So it is putting up a pressure from here. Fresh water pushes the seawater and makes sure that the seawater doesn't intrude into the wells and lakes and ponds inside the land. Now, when the amount of water decreases, what happens is that it is not able to prevent the seawater from coming in. So the seawater has started to come into Kerala for a long number of kilometers. So many of the rivers during summer period, almost the entire area of the seashore area is contaminated with salt. When the fresh water gets contaminated with salt water, what happens is that a large number of organisms which are adapted to live on fresh water cannot survive. They will have to retreat. They will have to go back, which has got a very tremendous impact on the fisheries sector, which is operating along the rivers and at the shoreline. You go up from the rainforest, you go up to the top of the Western Ghats, you have got a very interesting forest type called the Shola forest. മലയാളത്തിൽ ചോലക്കാടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷോല ഫോറസ്റ്റ്. Shola forests are small patches of forest which are seen on the crevices of the mountains. മലമടക്കുകളിലാണ് അവരെ കാണാം. The trees will be very short, even though they are very old, they will not be very tall because those are places with very high speed wind operating. So the trees will be very small. We have got a large number of organisms which can live only in the Shola forest, and which includes a large number of orchids. Shola forests are supposed to be the storehouse of orchids. So many species are adapted to that. And if you still climb up and around the Shola, you have the extensive high altitude grasslands, which is habitat to a large number of herbivores and carnivores. Now, this is the general structure of Kerala. I have spoke about only the major forest types, but within each forest type, there are a large number of subtypes of forests operating. Now, what is necessarily happening during climate change is that every species starts to relocate. Many of the species which are living in the lowlands, they gradually climb up the hill. Because to reach cooler temperatures. So they just move up. And when they move up, they doesn't take along with them the species which are living together. For example, a pond is supposed to be an ecosystem. Basically, because a pond has got a large number of organisms there, many different species, but all those species are interconnected through the food web. There's a nutrient cycling happening. There's an energy cycle happening. So they are all connected. But when the temperature increases, when they start to move away, they don't go together. Every species moves at their own time. Or in other words, the functional system is fractured. The ecosystem functions are being completely damaged. So every species gradually tries to move up. The birds fly, the snakes crawl, the amphibians jump. So they all move by their own means. And also the plants also move. Plants move, or the trees travel when they are seeds. When the seeds of a tree, which is spread to all the 360 degrees around,
if only the seeds which has gone up the mountain germinates, maybe after 100 years, you'll find that the distribution of the tree has changed. It has moved up. So that way, every species moves up the mountains. Now, one of the interesting questions is, if that happens, what is going to happen to the species which are living on the top of the Western Ghats or the grasslands on the shoreline? They don't have any other place to climb. And it's at that places, but we are now experiencing a process called local extinction. Many of the species are going to move away. They are not going to come back. And every peak of our mountain system is called as a sky island. A sky island is a term given to the peaks of the mountains, basically because every mountain peak is a unique habitat. Only specialized species can live over there, and those species can live only on another mountain peak. And moving from one mountain peak to the other is a very difficult job. Birds can easily do that. Insects can, many of the insects can do that. But many other sedentary organisms, they cannot climb down the whole mountain system and climb the next mountain peak. So all the species are going to be impacted. Now, how can we make sure that the habitats are conducible for these animals to survive is the question. Now, how are these changes going to impact human beings? I told you about the mosquitoes. Another important sector is agriculture. Many of the insects are needed for pollinating our crops, like coffee. Many of the fruits which we grow, they all need insects to pollinate them. And if the pollinators are gone, we'll be in deep trouble. In fact, we have not really understood the real dimension of loss of pollinators, basically because of the fact that most of the grains which we produce, like rice, wheat, etc., are pollinated by wind. If they were pollinated by insects, we would have been in deep trouble. Data which is coming from different parts of the globe indicates that the number of insects are coming down. There's a large number of decline. There's a large decline happening in the numbers and diversity of the insects worldwide. Now, what is going to be the impact of that? There will not be insects available for dealing with the pollination process, and many of the animals which do the dispersal will also be impacted. Now, there are some other species which I want you to take a look at, which are called the alien invasive species. While a system is in trouble, there are some people who make money out of it. Species which convert a problem into an opportunity. And these invasive alien species are species which has come from other countries and which have established in our land, and which are and while the native species are really finding it difficult to survive, these invasive species have a nice time. And they are well adapted to changing climate. You may know a large number of invasive species. We have the Cromolina, in Malayalam we call it communist pacha. We have this lantana camera, Aripu, Kongani Aripu, Mimosa diprotica, which is called as Anathatavadi in Malayalam, Mycene migranta, a twine which grows extremely fast. Dhritarashtra pacha എന്ന് വിളിക്കുന്ന മരങ്ങളെയൊക്കെ മൂടിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ചെടി. There are a large number of invasive plants which are establishing, and they are displacing our native plants in a big way. They just physically displace them, and indirectly also they produce a large number of amount of nectar which the butterflies are interested in. So many of the pollinators, rather than going to the native species, will be shifting over to the invasive species, which is much more economic for them. So that way also indirectly the invasive species are impacting the reproduction of the native species. And it's not just a question of plants. There are many animals also which are coming, which has come from other countries, established here, and getting adapted to the increased temperature scenario. One example is the giant African snail, which has traveled all the way from Kenya and Tanzania.
along with the wood imports which we had, and which was established in more than 200 locations at different parts of Kerala. And the people are finding it extremely difficult to manage the giant African snail. Another interesting species which has recently become a big problem is the red-eared slider turtle, a turtle which is spreading through the pet trade. It comes in small sizes. You can when you buy it, you can put it inside a matchbox. But then when it grows very fast, when it becomes big, people find it difficult to maintain it, and they abandon them into the freshwater spaces. We have seen many places, many freshwater places infested with the turtle. And what's the problem with the turtle? The turtle harbors at least a few bacteria which can be highly dangerous to human beings, starting from Shigella, Salmonella. It has got many pathogens inside. So if ever the contaminated water goes in, it's going to be fatal for us. And it has got a huge impact on the biodiversity also. It feeds on many different things. It can feed plants, it can feed on amphibians, reptiles, it can feed on other turtles, and it can have a big impact on the biodiversity. In fact, Australia, a country, has spent millions of dollars to remove the red-eared slider turtle from the freshwaters. Now, there are other species also coming in. There's a large number of insects coming in, breaking our quarantine systems. So we need to have technologies to identify these species as early as possible, map them, and to develop control measures to do that. We need to have extremely good campaign process happening so that a large number of people have awareness about the species which are thriving and species which are declining. If you, during Onam, if you go out and look for the specific plants you need to put up the floral design, you will find hardly any. Mukuti, Tumbim, Mottapum, the reason is that the places where these plants were living is now occupied by invasive alien species which has come from other countries. So this is another major impact of increasing climate. And another thing we can, you might be remembering the floods which we had in 2018 and 19. The flood is not over. The impacts are still being felt. Like, for example, I will give you one single example, the rubber tree. The rubber tree was very cardinal for the economic well-being of people in Kerala. Now, after the floods, the rubber tree is under tremendous stress. I'm basically an entomologist. I'm a person who studies insects. And when we look at the pest management in many trees, rubber was basically safe, basically because rubber produces latex. Any pest insect comes and bites rubber, the latex comes out, and the insect will not be able to feed on it, not anymore. After the floods, the rubber trees is absolutely under stress, and many insects find a way to go inside the rubber tree, like the ambrosia beetles. We have severe infestation of ambrosia beetles in the rubber plantations. So extreme climatic events can have severe stress on our croplands, and we'll be finding it extremely difficult to manage them. These are new problems which are coming up. So we have a large number of problems coming up, and every sector is being impacted. One of the thumb rules in which we can deal with it is to have technologies, innovations to deal with the scenario. But one of the thumb rules which we need to remember is that we can only work with nature. We can never work against it. So whatever technologies we come up with, whatever innovations we come up with, one of the important criteria that it should go along with the working of nature. And every time when we try to work against nature, we have miserably failed. So whenever you come up with an innovation, come up with an idea, the first test is whether that will go along with the working of nature. And this is something very important for all innovators to think on. We cannot just engineer the landscape around us. We need to precisely know how the landscape operates, how the ecosystem functions, what are the linkages happening.
And all our innovations, all our technologies should be able to work with the way in which nature is working. So that's what I have to tell you. I'm open to any questions if there are any. Thank you. Thank you, sir. Climate adaptation പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. So I was fishing out my book, Chasing the Monsoon. Yes. Okay. It's a very informative one. Yeah. Yes. And reading it now helps us to compare the scenarios in 1987 and 2023. Right. Now this delay in monsoon, now it is raining here in Trivandrum and other parts, but it's a big delay, right? Climate. So. Hello, sir. Yes, Gopika. Gopika, Gopika. Sir, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡിയ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സബ്മിറ്റ് നമ്മൾ ഐഡിയ സബ്മിഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ സബ്മിറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം പിന്നെ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റും പിന്നെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺസ് രണ്ടും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐഡിയയുടെ ഫോമാറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. സബ്മിറ്റ് ആയില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ 2 ബട്ടണും കാണുന്നില്ല. അതിനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഗോപിക ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാ? ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പൊ നിപുണിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡ് റിസോൾവ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് സംബന്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ സജീവ് സർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് നിപുൺ രാജ്. Sir, other than afforestation and planting of trees, etc., technology solutions to ഒത്തിരി സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Yes, especially in the area of hydrology, we need efficient methods by which we can retain water in soil. Because the amount of water which is being coming along with the rain, we are losing it very fast. Normally, it used to recharge all our underwater spaces, but then that is not really happening. So the immense loss of water which we receive, the water has become. There are 2 things which is happening. One is the spread out monsoon is gone. So the rain comes very fast, intense rainfall is happening. And how can we retain water when it rains intensively? Not in specific pools or dams, but then they will be filled much faster. What is the way in which we can retain water for a longer period of time, and which can nurture the natural processes? So this is one important thing within hydrology. And another thing is that there's a large amount of large spaces which are made impenetrable. Like if you look at the real estate scenario, almost all the buildings have an equal area of ground around it, completely paved with tiles, and making sure that the water doesn't go down. We need to have interlocking. The interlocking. Yes. Yeah, so it prevents the water from going down.
and refilling the ponds and the wells and all. So we need to have technologies which will be human friendly. People should be able to use the area, but at the same time, water has to go down. So this is hydrology is one area where a large amount of innovations are needed. So generally, we make the sessions also, the recording also available on our website, so that people can revisit and during the process and brainstorm on this. Yeah. Are there any more questions from anyone? So could you please explain La Nino, two terms related with this? The El Nino and the La Nino. El Nino and La Nina. I'm not the right person to answer it, but then these are basically Pacific Ocean systems, which has got a bearing on the entire climatic systems on the globe. I'm not an expert in that particular field. What I could say is that these are long-range impacts which happens across ocean currents. If there are no more questions, we will close the session for now. Yeah. Okay. Thank you, thank sir, you, once Bichu. again. Yeah, thank you very much for sparing your time, and from the part of KDISC and YIP, we extend our heartfelt thanks that you're coming and providing insights to us on the subject of climate change adaptation. Thank you very much. Thank you, Bichu. Bye.